Assalamualaikum. This is online class presented by Mohammad Lichumia. Today I will discuss very important, very common topics, that is correction of common errors. You understand? Degree. This is for the degree third year student, and every stages in English. Most of the English speaker, native speaker, and the mostly non-native speaker makes common mistake in writing and in speaking. Actually, correction is not a particular topic because this is related to all parts of grammar. That is, whenever we go to correct a sentence, we have to think about first of all subject verb agreement. That is, subject, according to subject, verb will be if verb is placed or not. If the verb is in proper form, proper tense, the adjective is in whether it is in proper place or not, writing adverb, etc., punctuation. That is, all topics are related to this topic, and you will have to more alert about all types of grammar is related in correction. Now, however, the fact. Now let's discuss some important point that is every day we face, and for the exam also. Let's discuss rule 1. কোনো একটি সেন্টেন্সে একার্থবোধক অর্থাৎ সেম মিনিং দুটি ওয়ার্ড বসে না। এক্সাম্পল, he is comparatively better today. Here we find two same meaning word, that is comparatively and better. So the two word here should not correct. He is better today. Okay, he is better today. Next, কলম দিয়ে কেটে দেওয়া বোঝাতে কাট হয় না, পেন থ্রো হয়। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা যখন কোনো কিছু কাটিয়ে তো দুইটা ভাগ করি তখন কিন্তু আমরা কাট ব্যবহার করি, কিন্তু আমরা একটা লাইনের উপর দিয়ে কলমটাকে চালালাম, সেটা তো আর কাটা হলো না। কাট থ্রো দ্য লাইন। You will remember, pen through the line. Next, that is cut the line is incorrect, and correct is pen through the line. Now rule 3, less দিয়ে পরিমাণ বোঝায় আর fewer দিয়ে সংখ্যা বোঝায়। তাহলে আমরা সহজে মনে রাখার জন্য তোমাদেরকে বলবো যে fewer দিয়ে সংখ্যা আর less দিয়ে পরিমাণ। No less than 50 students were present. This is incorrect because 50 student কিন্তু আমরা কাউন্ট করতে পারি। No less than 50 students were present. This is wrong. The correct one, no fewer than 50 students were present. Next, famous অর্থ বিখ্যাত, notorious অর্থ কুখ্যাত। But sometimes some non-native speaker make this mistake. He is a famous thief. This is incorrect. This is not correct. He is a notorious thief. অর্থাৎ খারাপ অর্থে আমরা notorious ব্যবহার করি, thief কখনো ভালো হয় না। He is a notorious thief. Refuse অর্থে কোনো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা, আর deny অর্থ সত্যকে অস্বীকার করা। Look at the example. He denied the proposal. This is incorrect sentence. The correct one, he refused the proposal. The man refused the debt. লোকটি ঋণের কথা অস্বীকার করলো। The man denied the debt. Okay, next one. ভালো কাজে অনুরাগ বোঝাতে devoted to এবং মন্দ কাজে আসক্তি বোঝাতে addicted to হয়। Look at the example. She is addicted to reading. Reading হতে ভালো অর্থে ব্যবহৃত হয়। Reading is a good practice. Here we should not use addicted to. We should use devoted to.
She is devoted to reading. She is devoted to prayer. Understand? He is devoted to smoking. Smoking is a bad habit and it is very injurious to health. Here we should not use devoted to. Here we should use he is addicted to smoking. Now cousin অর্থ চাচাতো মামাতো ভাই বোন, তাই কাজিনের পর ব্রাদার বা সিস্টার ব্যবহৃত হয় না। Look at the example. She is my cousin sister. কাজিন বললেই আমরা বুঝি চাচাতো মামাতো ভাইকে, কাজে সিস্টার বলার প্রয়োজন নেই। She is my cousin, এখানে she দ্বারাই আমরা বুঝে গেছি সে আমার চাচাতো বোন। She is my cousin. Okay? Then আমাদের মনে রাখতে হবে we make a mistake, an error, a blunder, we do wrong, harm, injury, we commit a fault, a crime, an offense, a sin. Example, he did a mistake. This is wrong. He made a mistake. Then he hung the shirt on the wall. No, this is wrong. He hung the shirt on the wall. Hang অর্থ বোঝানো, ঝোলানো, আর past participle হচ্ছে hung. ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলানো অর্থ হলো hanged. কাজে he hang the shirt on the wall. সে শার্টটাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলানো? Not, no. This is incorrect. He hung the shirt on the wall. The man was hung for the killing. No, this is wrong. The man was hanged for the killing. Then now we have discussed some important rule for the exam, but every day we face many lots of mistakes in speaking and writing in English, but you should remember that correction chapter is very large. It is related, all topics are related to this topic, so you should be alert, because correction, to correct a sentence you should remember subject verb agreement, tense, strong verb and weak verb, mood, cases, present participle, past participle, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, punctuation, etc. and so on. So in my next classes we will discuss many more rules for correction and for your exam also. No more today. Thank you.